I'm Louise Minchin. I'm live in Paris with the latest on the investigation into what happened here on Friday night. And details are beginning to emerge of the attackers behind what happened. Investigators now say they have identified at least one of the gunmen and have made arrests in Belgium. We have to find who these people are, who are their accomplices, who commanded them, where they came from, how they were financed. And the names of some of the victims are now known. The death toll stands at 129. More than 350 were injured. Vigils for those killed have been held here and around the world. More services will take place today. Very sad. That's it. And terrific. Hello, good morning. I'm live here in Paris and I just want to show you where we are exactly. This is Bataclan Theatre, about 100 meters behind me, the scene of one of the deadliest attacks here on Friday. And as you can see, there is still a heavy police presence. This is very much a city in mourning. Is it a city that is very shocked by what happened? Let's bring you right up to date with the latest on the investigation, and French police have now named one of the 8 gunmen involved in that attack. He is Omar Ismail Mostafai. He was 29 and he was French and he had a criminal record. He was identified here at the scene of that rock concert. Investigators are still trying, though, to find and track any accomplices. As well as the 129 people who were killed, 99 remain critically wounded. Police say that 3 groups carried out the attacks and 3 people have now been arrested in Belgium. The country is observing 3 days of mourning for the victims, and a service will be held at Notre Dame Cathedral later today. It's immediately striking, being here in Paris, how different it is from the normal, vibrant, busy, noisy city. It's so quiet. The sirens have gone as well, and when I came here last night, went past all the restaurants, so many of them were closed, and if they were open, there was possibly 1 or 2 people sitting in the restaurants and very few people on the buses as well. Also, so many people wanting to pay tribute, arriving here to lay flowers and to light candles as well. This is very much a city in a somber mood, in shock, as Graham Satchell reports. And as it's first light here now in Paris, and we've just got hold of the papers as well. I want to show how the papers are showing what's happened. This is the Figaro, the weekend Figaro. The war, they say, in the centre of Paris, and some pretty distressing pictures on the front page of that newspaper, as on the front page of the Journal as well. And this is a sports newspaper, actually, L'Equipe, but there they have it. A rather beautiful candle tribute there, and it says very simply, "In mourning." French prosecutors say Friday's attacks across Paris were a complex cross-border operation. François Hollande is promising a merciless response. France is officially in mourning. Hundreds gathered to pay tribute to the 129 people killed. Hello from Al Jazeera's headquarters in Doha. I'm Jane Dutton. The attacks on Paris have galvanized the push for a solution to the crisis in Syria. Global powers meeting in Vienna have come to an agreement on a political transition. And US Democratic presidential hopefuls take to the stage for a second time. ISIL and foreign policy dominate the debate. We begin in France, where prosecutors have been revealing details about the gunmen and suicide bombers who carried out a series of deadly attacks across Paris on Friday night. 129 people were killed and more than 350 injured, 99 of them critically. Prosecutors say the highly coordinated operation, which has been claimed by ISIL, involved a multinational team with links to the Middle East, Belgium and possibly Germany.
In Belgium, police have already arrested several suspects with alleged links to the attacks. Greek officials say one or two of the attackers passed through Greece from Turkey alongside Syrian refugees. Some of the attackers also had French roots. One of them was a 29-year-old Paris native. His brother and father have been taken into custody. David Chater has more from Paris. The memories of the brutal attack still all too raw. Parisians came to stand vigil overnight, lighting candles in the Place de la République in tribute to those who lost their lives. Prayers too for the live surgeons in the city's hospitals are still fighting to save. Nearly 100 victims are on the critical list. The message here, though, we are not afraid. There's a lot of emotion for Parisians like us after all that's happened. A lot of sadness, hatred as well, for those who come and attack us when we're just quietly getting on with our lives. 2 weeks ago, a friend of mine said, "Don't go to Tunisia, it's too dangerous." I told her it's just as risky here. But if you think about it all the time, if you let fear change the way you live, they've won. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der verheerenden Terrorserie von Paris trägt die französische Hauptstadt Trauer. Viele Museen und Einkaufszentren bleiben heute geschlossen. Kulturveranstaltungen wurden abgesagt. Am Abend wollen die Pariser Kirchengemeinden der 129 Todesopfer gedenken. Wie das Auswärtige Amt heute bekannt gab, ist unter ihnen auch ein Deutscher. Die deutsche Botschaft in Paris bestätigte zudem, dass auch unter den Verletzten Bundesbürger sind. Weltweit hatte die Trauer gestern gleich 3 Farben: Blau, Weiß und Rot. Die Farben der Trikolore leuchteten in Städten rund um den Globus. Auch in Berlin nahmen die Menschen Anteil. Die Botschaft des internationalen Zusammenstehens: Nous sommes Paris. Die öffentlichen Plätze in Paris am Abend bevölkert von Tausenden, trotz des offiziellen Ausnahmezustands und obwohl die Metro nur eingeschränkt fuhr. Trauer mischt sich in Trotz, jetzt erst recht. Das ist wichtig hier für unser Morgen. Wir müssen kämpfen. Spuren möglicher Komplizen der Attentäter verfolgten die Ermittler gestern nach Belgien. Am Abend nahm die Polizei dort 3 Verdächtige fest. Außerdem sollen 7 Angehörige eines der Selbstmordattentäter, die im Konzertsaal Bataclan Geiseln genommen und um sich geschossen hatten, in Gewahrsam genommen worden sein. Am Morgen hat die Polizei außerdem östlich von Paris ein Auto sichergestellt, aus dem am Freitag vermutlich auf Passanten geschossen worden war. Darin wurden Waffen sichergestellt. Mittlerweile weltbekannt ist die Zeichnung des Eiffelturms als Peace-Zeichen, als Symbol für den Wunsch nach Frieden. Das Erste. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der Terrorserie in Paris herrschen weltweit Trauer und Ächzen. Frankreich verharrt heute in stillem Gedenken an die mindestens 129 Opfer und in Mitgefühl für die mehr als 350 Verletzten. Unter den Toten ist auch ein Deutscher und unter den Verletzten sollen ebenfalls Bundesbürger sein. Bei den Ermittlungen ist die Polizei bereits einen Schritt gekommen. So sollen 3 Brüder in die Anschläge verwickelt sein. Einer sei tot, ein anderer in Belgien in Polizeigewahrsam. Meine Damen und Herren, willkommen zu dieser Spezialausgabe der Heute-Nachrichten. Viele Spuren, viele Hinweise. Nach den Anschlägen der Terrormiliz IS in Paris versuchen die Ermittler, ein Bild zusammenzusetzen. Zum einen wurde am Morgen ein Fluchtauto entdeckt, darin Kalaschnikows. Das könnte bedeuten, dass einige der Terroristen entkommen sind. Zum anderen ist unter den 129 Opfern auch ein Deutscher. Das bestätigte das Auswärtige Amt in Berlin.
In Paris bleiben heute alle öffentlichen Gebäude geschlossen. Es sind ganz andere Bilder aus dem sonst so lebensfrohen Paris. Erhöhte Sicherheit, leere Straßen. Und wenn man viele Menschen sieht, dann hat es beklemmende Gründe. An den Blutspendezentren zeigen sie praktische Solidarität. Es sind wohl noch fast 100 Verletzte im kritischen Zustand. Blutspenden, sagt er, ist das Einzige, was ich tun kann. Ihre Solidarität zeigen auch die Musiker von U2 am Bataclan. Und auf dem Place de la République versammeln sich die Menschen wie zum Trotz. Auch wenn man Angst hat, meint sie, müssen wir jetzt stark und vereint sein. Einer der Selbstmordattentäter vom Bataclan ist nun bekannt. Anhand seines abgerissenen Fingers wurde er identifiziert. Nathalie Steger an der Konzerthalle Bataclan. Der heute entdeckte Fluchtwagen mit diesen Kalaschnikows. Welche Spur ergibt das für die Ermittler? Ich höre gerade, dass wir ein Tonproblem haben, kann sie auch nicht verstehen. Nathalie, wir kommen gleich noch mal zurück, wir checken das und melden uns gleich noch mal. Tut uns leid. Danke für den Moment. Il est 13h, bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. À la une, où en est-on de l'enquête sur les attentats qui ont ensanglanté Paris? Qui étaient ces hommes, ces kamikazes qui ont lancé cette attaque terroriste? Plusieurs interpellations et gardes à vue en France, mais également en Belgique. Une voiture utilisée au cours de la fusillade retrouvée à Montreuil. Avec nous, Audrey Goutard et l'ensemble de nos envoyés spéciaux. L'émotion et la solidarité qui s'expriment depuis le déclenchement des événements ici en France, mais également, vous le verrez, un peu partout dans le monde. À quoi ressemblera le quotidien des Français désormais? Nous ferons le point sur le dispositif de sécurité qui est en train de se mettre en place. Contrôle aux frontières, 3000 militaires seront déployés dans les prochains jours. Autre titre de l'actualité avec le déraillement hier d'une rame d'essai d'un TGV près de Strasbourg. L'accident a fait 11 morts et plus de 30 blessés. Enfin, les équipes de 13h15 le dimanche vous proposent un document. Retour sur ces dernières 36 heures à la rencontre des Françaises et des Français qui se sont retrouvés au cœur de cette vague d'attentats. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. L'ensemble des services de police et de renseignement français tentent progressivement de reconstituer le puzzle de cette vague d'attentats. Commençons tout d'abord par cette première identification de l'un des auteurs de la prise d'otage et de la fusillade qui s'est déroulée au Bataclan. L'homme s'était fait exploser vendredi soir lors de l'assaut. C'est un doigt sectionné qui a permis de retrouver son identité. Fanny Stenler et Sébastien Lafargue. This is BBC News. I'm Ben Brown, reporting live from Paris. A city still trying to come to terms with Friday's deadly terror attacks here. Our latest headlines. Several weapons have been found inside an abandoned car believed to have been involved in the attacks. That suggests some of those responsible may have escaped capture. Police have identified one of the gunmen as a 29-year-old French citizen with known extremist links. New footage filmed inside the Bataclan concert hall has emerged today, showing the moment the gunman opened fire inside the venue. The names of some of the victims are now known. 129 people have been killed, and that's a figure that could rise, with almost 100 victims said to be critically injured. Vigils have been held across Paris and France and indeed the world. This city is continuing to grieve for those who died here. Speaking at the G20 summit in Turkey, President Obama has described the attacks in Paris as an attack on civilization and the Western world.
Very good afternoon from Paris, where the sun is shining, but this is a city that is very sombre indeed and still very tense after the attacks here on Friday. 1000 chansons dans Lundi en Histoire sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18h25, édition spéciale de la rédaction nationale de France 3, 2 jours après les attentats qui ont frappé Paris, les plus meurtriers de l'histoire de notre pays. Le dernier bilan est de 129 morts et de 350 blessés, mais il reste provisoire. Des témoignages de solidarité dans tous les lieux frappés vendredi par les terroristes, comme ces terrasses de restaurants et de cafés du 10e et du 11e arrondissement. Ce soir, c'est toujours le temps du recueillement. En ce dimanche, beaucoup de Parisiens ont choisi de se rendre sur les lieux des attentats en hommage aux victimes. Vous voyez ici les personnes rassemblées devant le Bataclan, rue de Charonne, devant le restaurant Le Carillon également, ainsi que place de la République. Beaucoup de fleurs, de bougies allumées. Et je vous le disais, des témoignages de solidarité dans tous les lieux frappés vendredi par les terroristes. Reportage de Stéphanie Lippert et de Nathalie Berthier. L'émotion submerge cette femme, Rubicha. L'incompréhension, la stupeur, la tristesse. Des sentiments que des milliers de personnes ont voulu partager aujourd'hui. Ils ont bravé l'interdiction de rassemblement. Ici, face à 2 restaurants pris pour cible par les tueurs, certains déposent une fleur en hommage aux victimes, d'autres une prière. Panya kamma jaso